Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Yashodananda Jaya Yashodananda Jaya Vridhanaranjana Jaya Yashodananda Jaya Yamunadiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Yamunadiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Sarya Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Sarya Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Śrīla Prabhupada ki jai. Namacharya Śrīla Haridas Thakur ki jai. प्रेम से गए कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। श्री श्री राधा कृष्ण प्रभु गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम जय। गंगमाई यमुनमाई की जय। भक्ति देव तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समेत भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious Shri Shri Guru and Gauranga. All glorious Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraya Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 28, titled Jnana Yoga, text number 10. Śrī Uddhava uvāca naivātmano na dehasya naivātmano na dehasya saṁsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ saṁsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ anātma-sva-dṛśor kasya syād upalabhyate anātma-sva-dṛśor kasya syād upalabhyate naivātmano na dehasya saṁsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ anātma-sva-dṛśor kasya syād upalabhyate. Śrī Uddhava naivātmano na dehasya saṁsṛtir upalabhyate. Uddhava uvāca naivātmano na dehasya saṁsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ Śrī Uddhava naivātmano na dehasya saṁsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ anātma-sva-dṛśor Śrī Uddhava naivātmano na dehasya saṁsṛtir draṣṭṛ-dṛśyayoḥ anātma-sva-dṛśor kasya syād upalabhyate. Word-to-word meaning.
Śrī Uddhava uvāca. Śrī Uddhava said, "Na, there is not ever, indeed, ātmanaḥ of the self, na, nor dehasya of the body, saṁsṛtiḥ, material existence, draṣṭṛ-dṛśyayoḥ, of the seer and the seen, anātma, of that which is not spirit, sva-dṛśoḥ, or of whom who has innate knowledge, Isha, O Lord, kasya, of whom syāt may be upalabhyate, which is experienced." Translation and purport by the disciples of His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Śrī Uddhava said, "My dear Lord, it is not possible for this material existence to be the experience of either the soul, who is the seer, or the body, which is the seen object. On the one hand, the spirit soul is innately endowed with perfect knowledge, and on the other hand, the material body is not conscious, living entity. To whom, then, does this experience of material existence pertain?" Since the living entity is pure spirit soul, innately full of perfect knowledge and bliss, and since the material body is a biochemical machine without knowledge or personal consciousness, who or what is actually experiencing the ignorance and anxiety of this material existence? The conscious experience of material life cannot be denied, and thus Uddhava asks Lord Krishna this question to elicit a more precise understanding of the process by which illusion occurs. I think we'll read the next verse also. With that, the Uddhava's question becomes complete. And then from the 12th verse onwards, the Lord gives the reply for this question. ātmā-sva-dṛśyayoḥ swayam jyotir-anāvritah agnivad-dhāro ached dehasya saṁsṛtiḥ. Translation: the spirit soul is inexhaustible, transcendental, pure, self-luminous, and never covered by anything material. It is like fire, but the non-living material body, like firewood, is dull and unaware. So in this world, who is that actually undergoes the experience of material life? The words anāvritah and agnivat are significant here. Fire can never be covered with darkness because by nature fire is illuminating. Similarly, the spirit soul is swayam jyoti or self-luminous, and thus the soul is transcendental. It cannot be covered by the darkness of material life. On the other hand, the material body, like firewood, is by nature dull and unilluminated. In itself, it does not have any awareness of life. If the soul is transcendental to material life and the body is not even conscious of it, the following question arises: how does our experience of material existence actually take place? Om ajñānatimirandasya jnānāñjana-calākaya chakṣurunmilitam yena tasmai Śrī Gurave namaha. Namo Vishnupadaya Krishna-prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devam Gaurvani Prajarne Nirvisesha Shunyavadi Pakshadare Sarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So let us see the question of Uddhava once again. Yeah. As it was told 2 days before, the subject may be confusing, but we should be aware that we are not alone, and Uddhava is also with us. He has asked this question to Krishna. It is very confusing to me. Tell me something better. No? That this comment, it comes in the next chapter, in the Bhakti Yoga, the first 6 verses. Uddhava will be asking this. Don't confuse me.
இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கும் ஸ்லோகம் சற்று குழப்பத்தை தரவிருக்கும். ஆனால் நாம் மட்டும் இங்கு தனியாக குழப்பவில்லை, உத்தவரும் கூட குழப்பி இருக்கிறார். எனவே தான் இதற்கு அடுத்த படங்களில் சற்று விரிவாக விளக்குமாறு உத்தவர் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார். So the translation given by the disciples of Srila Prabhupada for these two verses, just I'll read that once again. Śrī Uddhava said, "My dear Lord, it is not possible for this material existence to be the experience of either the soul, who is the seer, or the body, which is the seen object. On the one hand, the spirit soul is innately endowed with perfect knowledge, and on the other hand, the material body is not conscious living entity. To whom then does this experience of material existence pertain to?" And in the next verse, the continuation, the spirit soul is inexhaustible, transcendental, pure, self-luminous, and never covered by anything material. It is like fire, but the non-living material body, like firewood, is dull and unaware. So, in this world, who is it that actually undergoes the experience of the material life? Very familiar, huh? Every day we think about so many distress, so many sufferings happening. We don't think about this when happiness is there, when we feel that we are happy. Only when the difficulties come, we say, "Oh, what is this? Why it is happening? Who is this? I should have." So, in the first 9 verses, Krishna emphasizes only 2 points. முதல் 9 பதங்களில் கிருஷ்ணர் 2 விஷயங்களை வலியுறுத்துகிறார். He talks about the 2 material dualities. பௌதிக இயற்கையின் இருமைகளை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். The first one is about the good and bad, what every one of us see, or the beautiful and ugly, the rich and poor, and so forth. முதலாவது நன்மை தீமை, அழகானது அருவருப்பானது போன்ற விஷயங்களை நாம் பார்ப்பது, அதை பற்றி விளக்குகிறார். But these dualities are subject to dissolution by the influence of time. ஆனால் காலத்தின் தாக்கத்தில் இந்த இருமைகள் அனைத்தும் மறைந்து போகக்கூடும். If somebody is claiming something to be good or bad, ultimately the time proves whether it is good or bad. யாராவது ஒருவர் நல்லது கெட்டது என்று வேறுபடுத்தி பார்த்தால் இறுதியாக காலமே எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை நிர்ணயிக்கும் பொறுப்பில் உள்ளது. But Krishna insists that both of these are perceiving the duality itself is wrong, and the only thing good or bad is to consider whether it is spiritual or material. இவ்வாறு பௌதிகமான தளத்தில் நல்லது கெட்டது என்று பாகுபாடு பார்ப்பதே தவறு. மாறாக ஆன்மீகமாக ஒருவருக்கு அது உதவுமா உதவாதா என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் நாம் இதை பார்க்க வேண்டும். The second point what Krishna has pointed out is that the habit of us seeing this entire material world as separate from the Supreme Personality of Godhead. இரண்டாவது விஷயம், நாம் அனைவரும் இந்த ஜட உலகமானது பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து பிரிந்து இருப்பதாக பார்ப்பதே இரண்டாவது விஷயமாக இங்கே பகவான் கிருஷ்ணன் விளக்குகிறார். But this separation or the perception of separation is illusion, because everything created, annihilated, maintained is only by the Lord's energy. இவ்வாறு பகவானிலிருந்து பிரிந்திருக்கிறது என்று பார்ப்பதே ஒரு மாயை தான். ஏனென்றால் அனைத்துமே பகவானால் படைக்கப்படுகிறது, பகவானே பராமரிக்கிறார், இறுதியில் பகவானே அனைத்தையும் அளிக்கிறார். So Krishna insists that one should be aloof from these material dualities and must understand about the spiritual nature and try to attain that spiritual nature. இது போன்ற பௌதிக இருமைகளிலிருந்து ஒருவர் தனித்திருக்க வேண்டும். ஆன்மீக இயற்கையை புரிந்து கொண்டு ஆன்மீக உலகை அடைய ஒருவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துகிறார். After hearing all these instructions, Uddhava gets the doubt. இந்த உபதேசங்களை கேட்ட பிறகும் உத்தவருக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுகிறது. So he is trying to clarify that through this 10th and 11th verses. இந்த 10 மற்றும் 11வது ஸ்லோகங்களில் அவர் தன்னுடைய சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்ள விரும்புகிறார். So Uddhava asks to Krishna, "Krishna, you said about the material existence, but I want to know who actually experiences this material life." உத்தவர் கேட்கிறார், நீங்கள் இந்த ஜட இயற்கையின் தன்மைகளை பற்றி விளக்கினீர்கள், உண்மையில் இதை யார் அனுபவிக்கிறார் என்று.
though this universe has a beginning, end, which has a beginning and end, is illusory. During the interim period, when one person perceives it as real, who is experiencing it? இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு தோற்றம் மறைவு போன்றவை இருக்கிறது. இது மாயையான ஒன்றுதான். இருப்பினும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் செயல்படும் பொழுது ஒருவர் பல அனுபவங்களை பெறுகிறாரே, உண்மையில் அந்த அனுபவத்தை யார் அனுபவிக்கிறார்? At the same time, the body, which is just a matter, or the soul, which is Satchidananda, உடல், அதாவது ஜடப்பொருளான உடல் அனுபவிக்கிறதா அல்லது ஆத்மா அனுபவிக்கிறதா? So this is the thematic question what Uddhava is asking in these two verses. இந்த இரண்டு பதங்களில் உத்தவர் இந்த கேள்விகளை கிருஷ்ணரின் முன் வைக்கிறார். The 11th verse is also talking about the subject of matter, but Uddhava is trying to elaborate on that. 11வது பதத்திலும் இந்த ஜடத்தை பற்றியே விளக்கப்படுகிறது, சற்று விரிவாக விளக்கப்படுகிறது. So after asking this question, the purport, the disciples of Srila Prabhupada makes it a little bit clear to us, giving an analogy of the fire and the firewood. இந்த கேள்விகளை கேட்ட பிறகு ஒரு ஊமையை கொண்டு பிரபுபாதின் பக்தர்கள் இதை சற்று விளக்கமாக கூறுகிறார்கள். So they say that the body is like firewood and the soul is like the fire. So Uddhava asks, who is really the saṁsṛtir or the experiencer of this material life? உடல் விறகை போன்றது, ஆத்மா நெருப்பை போன்றது. அவ்வாறு இருக்கையில் உத்தவர் கேட்கிறார், யார் இங்கே உண்மையான அனுபவிப்பாளர் என்று. So the body is a dull matter, so it has no consciousness, so it cannot experience anything. உடல் ஜடப்பொருள், அதற்கு உணர்வு கிடையாது, எனவே அது எதையும் அனுபவிக்க முடியாது. But at the same time, the soul is of Satchidananda. The nature is to be full of knowledge and eternally blissful. அதே சமயத்தில் ஆத்மா ஆனந்தமானது, நித்தியமானது. So it is also not possible for the soul to experience matter. எனவே ஆத்மாவும் இந்த ஜட விஷயங்களை அனுபவிக்கும் சாத்தியம் இல்லாதது. See, for example, when there is a fire, there is no chance or question of darkness. உதாரணத்திற்கு நெருப்பு இருக்கையில் அங்கே இருள் இருக்காது. Because fire is illuminating. ஏனென்றால் நெருப்பு பிரகாசமான ஒளியை தரும். But body, the body is a dull matter. ஆனால் இந்த ஜட உடல் ஒரு ஜட பொருளாகும். So it doesn't have any consciousness. இந்த உடலுக்கு தனிப்பட்ட உணர்வு கிடையாது. So when the soul, which is like the fire, which is self-illuminating, there is no chance of it having ignorance, the darkness. சுய ஒளியை கொண்ட ஆத்மாவிடம் இருள் இருக்க வாய்ப்பில்லை, அங்கே அறியாமை இருக்க வாய்ப்பில்லை. But matter, the dull, the body, which is a dull matter, doesn't have a consciousness. There is no question of it realizing or experiencing something. ஆனால் ஜட பொருளான உடலுக்கு உணர்வு கிடையாது, எனவே தன்னுணர்வை பெறுவது, ஆன்மீக உணர்வை பெறுவது என்ற பேச்சுக்கே உடலுக்கு இடம் கிடையாது. When we study Śrīmad Bhagavatam, we see that this same question is asked by different people in different ways. பாகவதத்தில் இதே கேள்வியை தான் பலர் பல வழிகளில் கேட்கிறார்கள். For instance, Vidura asks Maitreya in the 3rd canto the same question. மூணாவது ஸ்கந்தத்தில் விதுரர் மைத்ரேயரிடம் இதே வினாவை தான் எழுப்புகிறார். The answer is only one, and it has been repeatedly discussed in different parts of the scriptures in different ways. ஒரே பதிலை தான் சாஸ்திரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு விதங்களில் விளக்கப்படுகிறது. The answer is that it is the cause is false identification. இதனுடைய பதில் என்னவென்றால் உண்மையான காரணம் பொய்யான அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது. The false identification happens when the soul identifies itself with the matter. ஒரு ஆத்மா ஜட பொருளோடு சேர்த்து தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த பொய் அடையாளமானது ஏற்படுகிறது. And this identification of the soul with the material body
is called as false ego. இவ்வாறு ஆத்மா தன் ஜட சரீரத்தை தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதே அறியாமை என்று கூறப்படுகிறது. Now, when the soul embraces the material mind filled with material desires through the medium of false ego, then this experience happens. பொய் அகங்காரத்தின் மூலமாக ஆத்மா உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதுதான் இந்த சம்பவங்கள் நிகழ்கிறது. In the Bhagavad Gita and in many other places of Srimad Bhagavatam, the analogy of two birds sitting on a tree is given. பகவத்கீதையில் ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரண்டு பறவைகளை உதாரணத்தை கொண்டு இது விளக்கப்படுகிறது. So one of these two birds is the super soul and the other is the jiva or atma. அந்த பறவைகளில் ஒன்று பரமாத்மா மற்றொன்று ஜீவாத்மா. This atma, the jivatma, the bird which represents the atma, is busy in eating the fruits of the tree. இந்த ஜீவாத்மாவை பிரதிநிதிக்கும் பறவையானது அந்த மரத்தின் பழங்களை உண்பதில் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்துகிறது. Whereas the other the bird which is the super soul is just witnessing the activities of the other bird. மற்றொரு பறவையான பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. So the bird which is busy in eating the fruits is identifying itself to relish that or experience that fruit in the tree. அந்த மரத்தில் இருக்கும் பழங்களை உண்ணும் பறவை அதை தன்னுடைய அடையாளத்தை அந்த பழத்தோடு ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறது. அதை சுவைப்பதிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கிறது. So the tree, what has been explained here, is compared with the body. இங்கே மரம் என்று விளக்கப்படுவது நம் சரீரத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. Inside this body, we see that the super soul and the soul are seated. இந்த உடலுக்குள் தான் பரமாத்மா மற்றும் ஜீவாத்மா இரண்டும் இருக்கிறது. So if the soul is able to just witness, just like the super soul, without doing any activity or trying to enjoy the fruits through this body, then it will also be just like the super soul. It will not have any reactions. பரமாத்மா எவ்வாறு செயல்படாமல் சாட்சியாக இருக்கிறதோ அதே போல் ஜீவாத்மாவும் செயல்படாமல் சாட்சியாக மட்டும் இருந்தால் அது துக்கம் மகிழ்ச்சி போன்ற விஷயத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாது. So there is no point of discussing this subject matter will come. இவ்வாறு இருந்தால் இந்த ஒரு தலைப்பை பற்றி நாம் விவாதிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So the problem comes only when the soul starts eating or enjoying the fruits. அந்த ஜீவாத்மா என்ற பறவை அந்த மரத்தின் பழங்களை சுவைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் பிரச்சனையே உருவாகிறது. So this is what Krishna is explaining here. Don't worry about the material sukha dukha, labha nashta, all these things. These are all material things. Don't worry and don't try to think and enjoy about these things. இதைத்தான் கிருஷ்ணர் இங்கே விளக்குகிறார். பௌதிகமான சுகம் துக்கம் லாபம் நஷ்டம் போன்றவற்றை பற்றி அதிகமாக சிந்திக்க தேவையில்லை, அதில் அதிகமாக ஒரு ஈடுபட தேவையில்லை என்று கூறுகிறார். So from the 12th to the 16th verse, the coming verses, Krishna explains the cause of this material existence. பதம் 12 16 வரை கிருஷ்ணர் இந்த ஜட உலகில் எவ்வாறு ஒருவர் இருப்பார் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். There Krishna explains that only due to lack of discrimination on the part of the jiva, the material world and the experience are existing. இந்த ஜீவாத்மா எது சரி எது தவறு என்று தெரிந்து கொள்ளும் தன்மை இல்லாத காரணத்தினால் தான் இந்த ஜட உலகம் இருக்கிறது என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். The soul misidentifies itself with the body through the medium of false ego. பொய் அகங்காரத்தின் மூலமாக ஆத்மா இந்த ஜட சரீரத்தோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. Starts experiencing this material activities. ஜட செயல்களை செய்து அதிலிருந்து அது அனுபவம் பெறுகிறது. Generates karma. இதனால் கர்ம வினை ஏற்படுகிறது. And then because of that, it gets bound in this material existence repeatedly and goes through the cycle of birth and death. இதன் காரணமாகவே
இந்த ஜட உலகத்தில் அது மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள் சிக்கிக் கொள்கிறது. So in this material world also we can see every day morning we see that the sun is rising and in the evening the sun is setting on the west. இந்த ஜட உலகத்தில் கூட நாம் பார்க்கலாம், தினசரி காலையில் சூரியன் உதிக்கிறது, மாலையில் சூரியன் அஸ்தமனம் செய்கிறது. You ask a small child, then it say Surya has disappeared or gone. மாலை வேளையில் ஒரு சிறு குழந்தையை கேட்டால் கூட அது கூறும் சூரியன் மறைந்து விட்டது என்று. Is that real? Does after some time the sun doesn't exist or what? உண்மையில் அந்த உண்மையான நிகழ்வு அதானா? மாலை நேரத்துக்கு பிறகு சூரியன் இருப்பதில்லையா? No, it is the arrangement of the Lord. The sun, the globe and other planets are set in certain pattern that they keep working to give us the experience of the sun rising and setting. இந்த சூரியன் கோள்கள் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் செயல்படுகிறது. அதன் மூலமாக நமக்கு இரவு பகல் என்ற அனுபவமானது கிடைக்கிறது. To say it in some other words, all these things happen because of the different energies of the Lord working in synchronization with the Lord's instructions. இவை அனைத்தும் ஏன் நிகழ்கிறது என்றால் பகவானின் பல்வேறு சக்திகள் பகவானின் திட்டப்படி செயல்படும் காரணத்தினாலே நிகழ்கிறது. So if we can also follow the instructions of the Lord only, then we will also can experience eternal bliss and happiness. நாமும் பகவானின் உபதேசப்படி திட்டப்படி செயல்பட்டால் நித்தியமான ஆனந்தத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும். So the soul, conditioned soul, out of ignorance and selfishness, tries to lord it over the material nature. கட்டுண்ட ஆத்மா அறியாமை காரணமாகவும் சுயநலம் காரணமாகவும் ஜட இயற்கையை ஆள முயற்சிக்கிறது. So one has to gain that knowledge and understand that we are not the proprietor, but the Supreme Personality of Godhead is the only proprietor. ஒருவர் ஞானத்தை பெற்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் இந்த ஜட உலகத்தின் அதிபர் கிடையாது, பரமபுருஷ பகவானே இதற்கான ஒரே அதிபர் என்று. Unless and we don't do it, then we are bound in this material condition. இந்த ஒரு பாடத்தை ஒருவர் தெரிந்து கொள்ளும் வரை அவர் இந்த ஜட உலகத்தில் கட்டுண்ட நிலையில் வைக்கப்படுகிறார். So every living being emanates only from the Supreme Personality of Godhead, and so actually it is full of knowledge. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்தே தோன்றுகிறது. எனவே ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் ஞானம் நிரம்பியதாக இருக்கிறது. But when that knowledge is lost because of the soul's misidentification through false ego with the matter, then it starts thinking and discriminating about good and bad, false and true and other things. ஆனால் ஒரு ஆத்மா இந்த ஜட சரீரத்தோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு அந்த ஞானத்தை மறந்துவிடும் காரணத்தினால்தான் சரி தவறு நல்லது தீயது போன்ற விஷயங்களில் அது ஈடுபடுகிறது. And this discrimination one does because of one's own personal sense gratification, to satisfy the senses. ஒருவரின் தனிப்பட்ட புலன் நுகர்வு காரணமாகவே இது போன்ற சரி தவறு போன்ற ஒரு உணர்வை அவர் பெறுகிறார். So one's real expertise or knowledge about the Lord is hidden and is lost. இதனால் பகவான் பரமபுருஷரை பற்றிய ஞானமானது மறைக்கப்படுகிறது, அது காலப்போக்கில் தொலைந்து விடுகிறது. This sort of criticizing and praising or these dualities, though it is condemned on the material plane, it has been supported for seeing these dualities in comparison with matter and spirit, or the material world and the spiritual world. இதுபோல் புகழ்வது இகழ்வது பௌதிகமான தளத்தில் கண்டிக்கப்பட்டாலும் ஆன்மீகமான தளத்தில் ஆத்மா மற்றும் ஜடத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று கருதப்படுகிறது. Because of the innate false ego, it becomes a habit for even the devotees to sometimes discriminate on the material platforms. இந்த
பொய் அகங்காரம் மூலமாக பக்தர்கள் கூட சில நேரம் இந்த ஜட உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை விளக்குவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. Sometimes devotees also go for pilgrimage. Our Dharapati Prabhu takes devotees to Vrindavan sometime every year. சில சமயம் பக்தர்கள் யாத்திரை செல்வார்கள். So when Dharapati Prabhu takes for the yatra to Vrindavan, people will start from the question, Prabhu, will I get an AC room with a dress bath? நம்முடைய பக்தர் தாராபதி பிரபு பக்தர்களை விருந்தாவன யாத்திரை அழைத்து செல்லும் பொழுது அவர்கள் பொதுவாக கேட்பார்கள், எனக்கு குளிர்சாதன அறை அதோடு சேர்த்து குளியல் அறை சேர்த்தவாறு கிடைக்குமா என்று. Will I get a lower berth? Can I sit next to the window in the train? ரயிலில் எனக்கு ஜன்னலோர இருக்கை அல்லது படுக்கை வசதி கீழ் படுக்கை வசதி கிடைக்குமா என்று கேட்பார். Will it be very comfortable and pleasant when I stay in that room? How you have arranged the room? Would the food will be tasty, good? யாத்திரையில் சுவையான உணவு அருமையான இருப்பிடம் கிடைக்குமா என்று கேட்பார்கள். So all these questions will arise when the yatri is thinking on material plane. இந்த கேள்விகள் அனைத்தும் அந்த குறிப்பிட்ட யாத்ரிகர் பௌதிகமான தளத்தில் சிந்திக்கும் பொழுதுதான் எழுகிறது. But some other devotee or yatri who is thinking on the spiritual plane will think, Prabhu, will it be closer to the temple? Can I go to the temple faster and spend more time in the temple? ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கும் ஒரு பக்தர் என்ன கேள்வி கேட்பார் என்றால், பிரபு நாம் கோவிலுக்கு அருகில் தங்குவோமா, தினசரி அதிகாலை எழுந்து அடிக்கடி கோவிலுக்கு செல்லும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா போன்ற வினாக்களை கேட்பார். Will the surroundings around that place of stay conducive enough for me to do sadhana? நாம் இருக்கும் இடத்தின் சுற்றுச்சூழல் என்னுடைய சாதனை பக்தி செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்குமா? So even when we are trying for our spiritual evolution, we are sometimes put into ignorance by the material association. ஆன்மீகமான முன்னேற்றத்தை நாம் தேடும் பொழுது கூட சில சமயங்களில் பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தோடு நாம் பார்க்கும் காரணத்தினால் நாம் மாயைக்குட்படுகிறோம். So in this way, it is natural for us to take up to this discrimination when we are not aware or when we are not having that realization of the knowledge given by Krishna in the scriptures. சாஸ்திரங்களில் கிருஷ்ணர் வழங்கிய ஞானத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் தான் நம்மிடம் இது போன்ற ஒரு இருமைகள் இருக்கிறது. Ultimately, everyone has to understand themselves and their relationship with Krishna, sambandha. இறுதியாக அனைவரும் தங்களுடைய உண்மையான நிலை மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரோடு அவருக்குள்ள உறவு முறையை பற்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So they must understand what is the goal of their life. தங்கள் வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன என்பதை அவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That is prayojana. And they must be able to understand what is the process to attain that goal, avideya. அந்த இலக்கை அடையும் வழிமுறையையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if they can understand that, then their life can become successful. இதை அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டால் அவர்கள் வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகிறது. And somewhere in the previous verses it has been explained that this process of realization can happen to the through four ways of realizing: pratyaksha, anumana, nigama and ātma-sva-dṛśyayoḥ. இந்த தன்னுணர்வானது பிரத்யக்ஷ, அனுகூலன போன்ற 4 வழிகளில் நடக்கலாம் என்று முந்தைய படங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So an example of the pot and the pot maker is also given here. குயவன் மற்றும் பானையின் உதாரணத்தை கொண்டு இது விளக்கப்படுகிறது. The pot is actually made of clay. பானை களிமண்ணால் செய்யப்படுகிறது. Then that is where one understands the pratyaksha by just seeing it, understood with the temporary nature of the pot. இவ்வாறு புரிந்து கொள்வதே பிரத்யக்ஷ முறையாகும். பானை அது எந்த பொருளால் உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதே பிரத்யக்ஷ அழைக்கப்படுகிறது. But at the same time one can understand that this clay and other ingredients which has come for the making of the pot through anumana, like water is there, apart from clay, the air, so many other aspects are there, fire.
அனுமானத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்ளலாம். களிமண் மூலமாக தான் பானை உருவாக்கப்படுகிறது, அதே போல்தான் நெருப்பு, நீர் போன்ற பல மூலப்பொருட்கள் இருக்கிறது என்று. So one can understand that all these material ingredients are temporary in nature if he has some scriptural knowledge. ஒருவரிடம் சற்று ஆன்மீக ஞானம் இருந்தால் இந்த பௌதிகமான பொருட்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை என்பதை அவரால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So moreover, one can go further and understand that all these things are temporary and not spiritual if he has some realization, ātma-sva-dṛśyayoḥ. இதையும் தாண்டி ஒருவர் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானது, இது ஆன்மீக மதிப்பில்லாதது என்பதை புரிந்து கொண்டால் அவர் சற்று ஆத்ம ஞானம் பெற்றார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So this is what Krishna is trying to put it in our mind by explaining that this duality is something not really important and unreal. இதைத்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சிக்கிறார். இந்த பௌதிக உலகத்தின் இருமைகள் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம் அல்ல என்று அவர் விளக்குகிறார். One should try to learn and put aside this discrimination of a material basis. இவ்வாறு ஒருவர் கற்றறிந்த பிறகு இந்த பௌதிகமான தளத்தில் அவர் வேறுபடுத்தி பார்ப்பதை சற்று ஒதுக்கிவிட வேண்டும். And when this happens through pratyaksha and anumana, then one should try to have the spiritual knowledge so that they can gain the realization. இவ்வாறு பிரத்யக்ஷா அனுமான மூலமாக இது நடந்த பிறகு ஒருவர் ஆன்மீக ஞானத்தை பெற முயற்சிக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக அவர் தன்னுணர்வு பெற முடியும். When somebody gets that spiritual knowledge to the stage of self-realization, then he will be able to discriminate as has been advised by the Lord himself. அவ்வாறு ஒருவர் தன்னுணர்வு பெறும் வகையில் ஆன்மீக ஞானத்தை பெற்றார் என்றால் இங்கே பகவான் உபதேசித்துள்ளபடி அவரால் பிரித்து பார்க்க முடியும். So at that stage one gives up the discrimination of on the basis of matter, good and bad, Sita, Ushna and all these things, and start discrimination on the level of matter and the spirit. அந்த நிலையில் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது பௌதிகமான தளத்தில் நல்லது கெட்டது சரி தவறு என்று பாகுபாடு பார்க்காமல் மாறாக ஆன்மீகமான தளத்தில் ஜடம் எது ஆன்மீகமான வஸ்து எது என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அவர் பார்ப்பார். Having realized that he is the spirit soul and he has been in this material world only through the false identification of self-ego, then he tries to endeavor to get out of this matter or material world. அந்த தளத்தில் ஒருவர் தான் ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா, தான் இந்த உடலோடு பொய்யாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதன் காரணமாகவே இந்த உலகத்தில் அவர் கஷ்டப்படுகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்ட பிறகு அவர் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து வெளியேற முயற்சிக்கிறார். To enable us to do this, Srila Prabhupada and Acharyas have us given the process of sadhana. இதை நாம் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்றுதான் சில பிரபுபாதர் மற்றும் பிற ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சாதன பக்தியை வழங்கியுள்ளார்கள். By doing this sadhana regularly, by taking the association of devotees and gaining the knowledge of the scriptures, one will be able to discriminate and find out his real identity as the servant of the Lord. சாதன பக்தியை சரியாக செய்து பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்று சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் தன்னுடைய உண்மையான நிலை, அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் சேவகன் என்ற நிலையை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So, and during the process of realizing that he is the servant of the Lord, and after having become the servant of the Lord just keeps the soul, conditioned soul, just uses the process of nama sankirtan and chants the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எனவே அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா தான் பகவானின் நித்தியமான சேவகன், அவருக்கு சேவை செய்வதே தன்னுடைய ஒரே வேலை என்பதை புரிந்து கொள்ளும் வகையில் பகவான் கிருஷ்ணன் நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் பக்தி மார்க்கத்தையும் வழங்கியுள்ளார். ஒரு ஜீவாத்மா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக இந்த ஞானத்தை வெகு எளிதாக பெற முடியும். So throughout this Uddhava Gita, Krishna is trying to explain to Uddhava the various processes one can follow to have that realization, God realization. But ultimately, when Uddhava concludes that
these processes are all confusing, he comes with the Rajaguhyam, the devotional service. இங்கே இந்த உணர்வை பெற ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு பல மார்க்கங்கள் இருக்கிறது என்று பகவான் கிருஷ்ணர் வலியுறுத்துகிறார். ஆனால் உத்தவர் அந்த அனைத்து மார்க்கத்தை நிராகரித்துவிட்டு இவை அனைத்தும் குழப்பத்தை தரும், எனவே இறுதியாக இந்த ராஜவித்யா என்ற மார்க்கத்தை ஏற்கலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார். So it is the ball is in our court. Every one of us should try to take advantage of this opportunity and traverse nicely the path of devotional service. நாம் அனைவரும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு பக்தி சேவையில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி அதில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். Hare Krishna. Yes, Prabhu. Somebody can give the mic to Mr. Krishna. Hare Krishna, bro. Thank you for the illuminating class. You mentioned during the class that the soul should not try to enjoy the property of the Lord, but sometimes the question arises, why can't we also enjoy like that? Can this enjoying spirit? So how to understand properly to this point? ஆத்மாவிற்கும் பௌதிகமான இன்பத் துன்பத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் சில சமயம் மக்களாகிய நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை பெறுகிறோம். ஜட உலகத்தில் நாம் சில அனுபவங்களை பெற்று மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So that is innate nature, because being Satchidananda, the soul is always full of bliss and he wants to experience that bliss. இது ஆத்மாவின் ஒரு அங்கமான ஒரு செயலாகும், அதுக்குண்ட ஒரு குணநலமாகும். அது சச்சிதானந்தமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அது எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தை பெற விரும்புகிறது. But the point is where to get this enjoyment and how to get this enjoyment. இங்கே நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது இந்த ஆனந்தத்தை எங்கு பெறுவது, எப்படி பெறுவது. When this Atma identifies with the material body, it starts thinking of the sense objects, because it has the senses. It thinks of the sense objects and try to enjoy it for its self desires, to fulfill its desires. ஆத்மா ஜட சரீரத்தோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது புலனின்ப பொருட்களின் மூலமாக புலன்களுக்கு திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கிறது. So, but when that Atma gets that knowledge that it has to use its senses and the sense objects for the pleasure of the Lord, then it can also enjoy. When it satisfies the Lord, then the problem is solved. ஆனால் ஆத்மா அதனுடைய புலன்கள் மற்றும் புலன்கள் பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் அவரது திருப்திக்காக ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டு செயல்படும் பொழுது அந்த ஆத்மாவுக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது, பகவானுக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. So it is said that ஆத்மாவிற்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது, பகவானுக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. The Uyiktaya Vairagyam, when it is used and when we serve the Lord is satisfied, and because of that satisfaction, the Atma gets enjoyment. There is no need for the Lord to get enjoyment. The Lord is full of bliss and happiness. பகவானுக்கு ஆனந்தம் என்பது தேவையில்லை நம்மிடமிருந்து. ஏனென்றால் பகவானே ஆனந்தம் நிரம்பியவர், ஞானம் நிரம்பியவர். ஒரு ஆத்மா ஞானத்தை பெற்று பகவானின் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது பகவானும் மகிழ்கிறார், அதன் மூலம் ஆத்மாவும் மகிழ்வடைகிறது. So somewhere in the Śrīmad-Bhagavatam, the analogy of our body is given. நம் உடலை பற்றி ஒரு ஓமையானது இதை விளக்குவதற்காக பாகவதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. So when the part of this body, this hand, tries to enjoy itself independently, it is not possible. இந்த உடலின் அங்கமான நம்முடைய கை சுதந்திரமாக அனுபவிக்க முயற்சித்தால் அது சாத்தியமில்லை. Because it becomes only a mass of flesh if it is separated from the body. ஏனென்றால் அது உடலிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டால் அது ஒரு சதை பிண்டமாக மட்டுமே கருதப்படுகிறது. But when it accepts that it is part of the body and starts taking food
and feeding itself through the mouth in the body, then the body gets the nourishment, the entire body gets nourishment. So the hand which is part of the body, that also gets the nourishment. ஆனால் அந்த கரமானது உடலின் அங்கம் என்பதை ஏற்று அந்த கரம் உணவை வாய் மூலம் செலுத்தி உடலுக்கு ஆனந்தம் அளிக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த உடலும் ஆனந்தம் அடைகிறது, அந்த உடலின் அங்கமான அந்த கரமும் ஆனந்தம் அடைகிறது. So by serving the whole, the part is also nourished and it gets its desires fulfilled. பூரணமான ஒன்றுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக அதன் பின்ன பகுதிகளும் ஆனந்தம் அடைகிறது, மகிழ்ச்சி அடைகிறது. So just like that, the Lord, who is the whole, and the soul, which is part and parcel of the Lord, has to act in such a way that the Lord will get the pleasure. எனவே பரிபூர்ணமான பகவான் உடைய அங்கத்துக்குள்ளான ஆத்மாவும் செயல்பட வேண்டிய விதம் என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவான் மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் செயல்பட வேண்டும். அதன் மூலம் பகவானும் மகிழ்ச்சி அடைவார், அந்த தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் மகிழும். So the conditioned soul, when it utilizes its senses and the sense objects available at its perusal for serving the Lord, then the Lord gets fulfilled and soul also gets the enjoyment. ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் புலன்களையும் பொருட்களையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் பகவானும் திருப்தி அடைவார், அந்த குறிப்பிட்ட ஆத்மாவும் திருப்தி அடையும். So if the soul tries to enjoy independently in this material world without the association of the Lord or the devotees, then it cannot have the real enjoyment. ஆனால் ஒரு ஆத்மா தனிப்பட்ட முறையில் பகவானை ஒதுக்கிவிட்டு சுதந்திரமாக இந்த ஜட உலகில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அந்த ஆத்மாவிற்கு அந்த ஆனந்தம் எப்பொழுதுமே கிடைக்காது. It will be bound more and more in this material samsara sadhara and will be drowning into it. அது மேலும் மேலும் பல பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு அதனுடைய கர்ம வினைகளை சிக்கிக்கொண்டு இந்த உலகத்தில் மீண்டும் தாழ்வான நிலைகளை அடையக்கூடும். So the way to fulfill that real nature or the innate nature of the soul to enjoy is only to serve the Lord. ஆத்மா அனுபவிக்க வேண்டும், ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள உண்டான ஒரே உண்மையான வழி பரமபுருஷ பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். Hare Krishna. Any online questions, Prabhu? Dandavat Pranam, Prabhuji. Jagannath asked the online questions. Yes, Prabhuji, one question. One should offer opulent service to Krishna and devotees, but one should live a simple life. How to have them together? ஒருவர் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் வெகு விமர்சையாக சேவை செய்ய வேண்டும், ஆனால் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மிக எளிமையாக வாழ வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறதே, இதை எப்படி புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது? So the instruction here is that have a simple life, but it doesn't say that we should not endeavor to have Lakshmi. எளிமையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று உபதேசிக்கப்படுகிறது, ஆனால் நாம் வசதியான வாழ்க்கை வாழ முயற்சிக்க கூடாது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. So we can endeavor to get Lakshmi to serve the Lord and the devotees, but for ourselves we must be able to get satisfied with the basic needs or by leading a simple life. நாம் பல வசதி வாய்ப்புகளையும் சொந்த சுகங்களையும் பகவானுக்கும் அவருடைய சேவகர்களுக்கும் சேவை செய்ய பயன்படுத்தலாம், ஆனால் நம்முடைய சொந்த சேவை பயனுக்காக நாம் குறிப்பிட்ட ஒரு மிக குறைவான அளவான லட்சுமி அல்லது செல்வத்தையே பயன்படுத்தலாம். So if one is destined or permitted to have some good wealth, then he can live in a simple way and dedicate all his wealth at his disposal in the service of the Lord and the devotees. ஒருவருக்கு அதிகமான செல்வ செழிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தால் அவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மிக எளிமையாக வாழ்ந்து கொண்டு அவரிடம் இருக்கும் சொத்து சுகங்கள் அனைத்தையும் பகவானின் பக்தர்கள் மற்றும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். Now we have many examples in the Shastras. Dhruva, Prahlada, Ambarish Maharaj. So many devotees are there who had the wealth and they were ready to live a simple life and dedicate everything for the pleasure of the Lord and in the service of the devotees.
இதற்கு நம் வரலாற்றில் பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது. துருவ மகாராஜர், பிரகலாத மகாராஜர், அம்பரீஷ் மகாராஜர் போன்றவர்கள் வெகு வசதியான செல்வ செழிப்பை பெற்றிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் மிக எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அவர்களிடம் இருக்கும் வளங்கள் அனைத்தையும் பகவான் மற்றும் அவரின் பக்தர்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தினார்கள். So it is on our part to gain that knowledge and realize and develop the attitude, whatever may be our wealth, and we have to live a simple life. எனவே ஒரு ஜீவாத்மா இந்த ஞானத்தை பெற்று அதை செயல்முறையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவர் குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவிடம் என்ன பணங்கள் சொத்துக்கள் இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கொண்டு அதை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் மிக எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். We have the example of Śrī Prabhupada, founder Acharya Śrī Prabhupada. மற்றொரு உதாரணம் நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. He was bestowed with so much of wealth, but he used everything in the service of the Lord and to spread the message of the Lord. பிரபுபாதருக்கு பல உயர்ந்த சொத்துக்கள் கிடைத்தது. ஆனால் அந்த வளங்கள் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். கிருஷ்ணரின் செய்தியை இந்த உலகத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபடுத்தினார். So with whatever the wealth we have, we try to fulfill the basic needs and requirements of our commitments in our life, and then we try to serve the Lord with our wealth. நம்மிடம் எவ்வளவு சொத்து சுகங்கள் இருந்தாலும் நாம் முதலில் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய மட்டுமே அதை பயன்படுத்த வேண்டும். மீதம் இருப்பதை பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் மற்றும் அவருக்கு பக்தரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Prabhu, one more question. Mother always sacrifices for the child. Lord does not need any facility, but one should serve him opulently. Whereas the person desires many opulences, but scriptures advise him to starve. Is this fair? அன்னை எப்பொழுதுமே தன்னுடைய குழந்தைக்காக பல தியாகத்தை செய்கிறார். பகவானிற்கு எந்த விதமான வசதிகளும் தேவையில்லை. ஆனால் ஒருவர் அவரால் முடிந்த அளவுக்கு விமர்சையாக பகவானை வழிபட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட நபரானவர் அவருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் வசதி வாய்ப்புகள் வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடாது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே சாஸ்திரங்கள் அந்த தனிப்பட்ட நபர் மிக எளிமையாக வாழ வேண்டும் அல்லது பசியில் வாழ வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது என்று கருதலாமா? இது நியாயமான ஒரு கூற்றா? It is just a sort of wrong misunderstanding. Nowhere the Shastra says that you must suffer in hunger. சாஸ்திரங்கள் நீங்கள் பசியில் வாழ வேண்டும் என்று எங்கும் குறிப்பிடவில்லை. So it says that you take up to all voluntary austerity to please the Lord and to indirectly help yourself maintain a good health. நீங்கள் தன்னிச்சையாக பல தவங்களை ஏற்கலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் பகவானை திருப்திப்படுத்தலாம். உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கலாம். The Lord is complete and He has all the opulences in full. பகவான் பூர்ணமானவர். அவரிடம் அனைத்து வசதிகளும் பூர்ணமான நிலையில் இருக்கிறது. So there is nothing He asks from us for His pleasure or His services. அவருடைய சொந்த தேவைக்காகவோ சொந்த சேவைக்காகவோ அவர் நம்மிடமிருந்து எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. On the other hand, He is very, very benevolent. மாறாக அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். Like a father chastising a misbehaving child. Sometimes to protect the child, though the child is misbehaving, father will give some concessions. ஒரு தவறான செயலில் ஈடுபடும் குழந்தையை தந்தை கண்டிக்கிறாரே, அதே போல தந்தை கண்டிப்பது போல வெளிப்புறமாக தெரிந்தாலும் அந்த குறிப்பிட்ட குழந்தைக்கு சில சலுகைகளும் அந்த தந்தை தருவார். So we can take an example in today's parents. We see that using the cell phone and playing games on the cell phone is not good for the children. இன்றைய சூழ்நிலையில் உதாரணம் கூற வேண்டும் என்றால் மொபைல் போன்களை பயன்படுத்தி விளையாட்டுகளை விளையாடுவது குழந்தைகளுக்கு நல்லதல்ல. But when the child is very adamant and doesn't listen to the instructions, the father says that, no, I have to only play this game. Then father gives some concession to the child.
ஆனால் குழந்தை அடம் பிடித்து விளையாடியே தீர வேண்டும் என்று கூறினால் அந்த சமயத்தில் தந்தையானவர் சில சலுகைகளை தரலாம். So in that case, the father may say that, okay, studying and getting yourself qualified for a good life is very much necessary for you, but still you are very adamant to play this video game. I will give you the concession of playing this game 1 hour a day. படித்து நல்ல வேலைக்கு சென்று நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வது பிரதானமான விஷயம். இருப்பினும் இந்த குழந்தையாகி நீ அடம்பிடிக்கும் காரணத்தினால் உனக்கு ஒரு சலுகை வழங்குகிறேன். தினசரி நீ 1 மணி நேரம் மட்டும் இந்த விளையாட்டில் ஈடுபடலாம் என்று தந்தை கூறுகிறார். So in that way, the father pacifies the child by fulfilling its desire and at the same time trying to induce the child to take up a better way of living. இது போன்ற செயல்படுவதன் மூலமாக அந்த தந்தையானவர் அந்த குழந்தையின் ஆசையையும் ஓரளவுக்கு நிறைவேற்றுகிறார். அதோடு சேர்த்து அந்த குழந்தை நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான செயல்களிலும் ஈடுபடுத்தும் முயற்சியில் செய்கிறார். Just like that, the benevolent Lord is giving so much of concessions for the jivas who have shown their back to him. அதே போல்தான் மிக கருணை வாய்ந்த நபராகிய பரமபுருஷ பகவான் ஜீவாத்மாவிற்கு பல சலுகைகளை வழங்குகிறார் அதனுடைய சொந்த நன்மைக்காக. Just because of its own desire to enjoy independently, the Lord has made this material world and put those jivas here to experience that independence. சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஜீவாத்மா ஆசைப்பட்ட ஒரே காரணத்தினால்தான் பகவான் இந்த ஜட உலகத்தை படைத்து அந்த உலகத்திற்குள் இந்த ஜீவாத்மாக்களை செலுத்துகிறார். அதன் மூலமாக தனிப்பட்ட முறையில் அனுபவிக்கும் ஒரு அனுபவத்தை இந்த ஜீவாத்மா பெற வேண்டும் என்று அவர் கருதுகிறார். And what is the result of that independence and the experience in this material world? இந்த சுதந்திரம் மற்றும் பௌதிக உலகத்தின் அனுபவத்தின் இறுதி பயன் என்ன? The soul generates through fruitive activities some results, karma, and gets bound by that karma and is unable to get out of this material world. அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மா ஜட உலகத்தில் சில செயல்களை செய்து கர்ம வினையில் சிக்கிக் கொள்கிறது. அதன் மூலம் அது தொடர்ச்சியாக மீண்டும் மீண்டும் கர்ம வினை சட்டத்திட்டத்தின் கீழ் வைக்கப்படுகிறது. அதிலிருந்து வெளியேற அந்த ஜீவாத்மாவால் முடிவதில்லை. So when it is talking about Sankhya Yoga, the Lord, I think in his 24th chapter, then he was explaining how even good activities bind an atma in this material world. நல்ல செயல்கள் கூட ஒரு ஜீவாத்மாவை எப்படி இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துகிறது என்பதை பற்றியும் இங்கே விளக்குகிறார். By doing punya, the atma elevates itself to a higher planetary planet inside this material realm. புண்ணிய காரியங்களை செய்வதன் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகத்திற்குள் இருக்கும் உயர் கிரகங்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறது. There also the temporary nature of this material creation prevails. இந்த ஜட இயற்கையின் தற்காலிகமான தன்மை அந்த உயர் கிரகங்களிலும் இருக்கிறது. Once the atma enjoys the results of his punya or fruitive good activities, then it has come back to this earth again. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆத்மா தன்னுடைய புண்ணிய காரியங்களுக்கான பலனை அனுபவித்த பிறகு அந்த உயர் கிரகங்களிலிருந்து மீண்டும் இதே உலகத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. So this cycle of going to Swarga, Naraka, coming back to earth, it keeps on going because of the attachment of the fruits of the activities. இவ்வாறு சொர்க்கலோகம் செல்வது, நரகலோகம் செல்வது, மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வருவது போன்ற செயல்கள் சுழற்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதன் மூல காரணம் ஒரு ஜீவாத்மா தன்னுடைய செயல்கள் மேல் பற்று கொண்டிருப்பதே காரணமாகும். That's why the Lord is giving us the knowledge and is requesting us to discriminate and see on the material and spiritual platform, not just on the material platform alone. எனவே தான் பகவான் நமக்கு ஞானத்தை வழங்கி ஆன்மீக தளம், பௌதிக தளம் இரண்டு தளத்திலிருந்து பார்க்கும் ஒரு வாய்ப்பை தருகிறார். பௌதிக தளத்திலிருந்து மட்டும் பார்க்கும் கண்ணோட்டத்தை தவறு என்று கூறுகிறார். So just when an atma rejects this dual nature of the material world and takes up to the eternally blissful way of living in the spiritual world, then it gets the
opportunity to go back and enjoy eternal spiritual blissful life. ஒரு ஜீவாத்மா இந்த இருமைகள் என்ற ஜட உலகத்தை நிராகரித்து விட்டு ஆன்மீக வாழ்வை மேற்கொண்டு நித்தியமான ஆன்மீக உலகை அடைய முயற்சிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டால் அது கண்டிப்பாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து பகவானோடு சேர்ந்து நித்தியமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறது. So the benevolent Lord has given us the entire system, but it is on the Atma. It is the Atma which is not discriminating properly and gaining the real knowledge and endeavoring to get that eternal blissful state of life. எனவே இந்த மொத்த ஞானத்தையும் பகவான் வழங்கியுள்ளார். ஆத்மா தான் இதை சரியாக புரிந்து கொண்டு ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் தன்மைகளை புரிந்து கொண்டு நித்தியமான ஆன்மீக ராஜ்யத்துக்குள் நுழைந்து பகவானின் சேவகனாக செயல்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அந்த முயற்சியில் செயல்பட வேண்டும். So the Lord does not give anybody distressful or happy state of life. மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை துன்பகரமான வாழ்க்கையை பகவான் யாருக்கும் வழங்குவதில்லை. Every soul chooses it by its own activities. ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட செயல்கள் மூலமாகவே அது போன்ற ஒரு நிலைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது. Activities in ignorance binds it in this material world, and activities in knowledge gives it the way out of this material world. அறியாமையில் செய்யும் செயல்கள் அந்த ஜீவாத்மாவை இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துகிறது. ஆனால் ஞானத்தில் செய்யும் செயல்கள் இந்த உலகை விட்டு வெளியேறும் மார்க்கத்தை அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு வழங்குகிறது. So it is not advisable, if you are intelligent, to blame the Lord for your situation. எனவே புத்தியுள்ள ஒரு நபர் தன்னுடைய சொந்த நிலைக்காக பகவானை குறை கூறுவது சரியானதல்ல. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, if time permits, one more question. How to understand Prabhupada lived a simple life? As we see, he was served very opulently by devotees. பிரபுபாதர் தன்னுடைய பக்தர்களால் வெகு விமர்சையாக சேவை செய்யப்பட்டார். ஆனால் அவர் வெகு எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? See, the Lord gives you so much of opulence, and how you use it is the question. பகவான் ஒருவருக்கு அநேகமான வளங்களை தரலாம், ஆனால் அதை எப்படி அவர் பயன்படுத்துகிறார் என்பதே ஒரு முக்கியமான கேள்வியாகும். So when the disciples got the opulence, they dedicated it to their spiritual master, who passed it on to the Lord. பக்தர்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பொழுது அந்த வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் அவர் தங்களுடைய ஆன்மீக குருவிற்கு அர்ப்பணித்தார். அந்த ஆன்மீக குருவானவர் அதை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். No, Prabhupada never instructed his disciples to bring opulence and wealth for himself to enjoy. பிரபுபாதர் தன்னுடைய சொந்த புலன்பத்திற்காக தன்னுடைய சீடர்களிடம் பல வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டு வருமாறு கூறவே இல்லை. His instructions were very clear. அவர் தெளிவான உபதேசம் அளித்தார். He said, bring money and build temples. செல்வத்தை கொண்டு வாருங்கள், கோவிலை கட்டுங்கள் என்று கூறினார். He said, bring money and print books. செல்வத்தின் மூலமாக புத்தகத்தை அச்சிட்டு வெளியிடுங்கள் என்று கூறினார். He requested his disciples to bring money and go on Sankirtan using vehicles. தன்னுடைய சீடர்களிடம் பிரபுபாதர் கூறினார், செல்வத்தை சம்பாதித்து அதன் மூலம் வாகனங்களை வாங்கிக் கொண்டு அதில் சென்று நகர் சங்கீதம் செய்யுங்கள் என்று. All these instructions he gave only to save the fallen and conditioned souls who are living in ignorance. இந்த உபதேசங்கள் அனைத்தும் இந்த கட்டுண்ட நிலையில் அறியாமல் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை காப்பதற்காகவே பிரபுபாதர் வழங்கினார். Why he said to build the temples? அவர் ஏன் ஆலயங்கள் கட்ட செலவழிக்க சொல்ல வேண்டும்? To attract the faithful people so that they can be given some knowledge for their upliftment. அவ்வாறு ஆலயங்கள் கட்டுவதன் மூலமாக விசுவாசமுடைய மக்களை ஈர்க்க முடியும். அதன் மூலமாக அந்த மக்களுக்கு தங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்க முடியும். So all the instructions of Srila Prabhupada was only channelized for helping the people to uplift their life spiritually. அவருடைய அனைத்து உபதேசங்களும் ஜீவாத்மாக்களை ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றுவதற்காகவே வழங்கப்பட்டது. He wanted the people who are bound in this material world to have some good knowledge, realization, and find out the way to get out of this world, have spiritual evolution.
இந்த உலகத்தில் கட்டொன்ற நிலையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஞானத்தை வழங்க வேண்டும். அதன் மூலம் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறி ஆன்மீக உலகத்தை அடைய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்க வேண்டும் என்றே பிரபுபாதர் ஆசைப்பட்டார். And to a certain extent, to satisfy his disciples, though he didn't need any opulence, he accepted the opulences in the personal services. தன்னுடைய பக்தர்களின் மனதை திருப்தியை ஏற்படுத்துவதற்காகவே அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு உயர்ந்த செல்வம் வசதி வாய்ப்பு தேவைப்படாவிட்டாலும் அந்த பக்தர்களின் திருப்திக்காகவே அவர்கள் வழங்கிய வசதி வாய்ப்புகளை பிரபுபாதர் ஏற்றார். So just like Krishna, he doesn't need anything from anybody, but still when we give something, he accepts happily. கிருஷ்ணருக்கு யாரிடமிருந்தும் எதுவும் தேவையில்லை, இருப்பினும் பக்தர்களாகிய நாம் ஏதாவது வழங்கினால் அதை கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியாக ஏற்கிறாரே அதே போல். In that way, Srila Prabhupada, though he got so much of opulence, put it up in the right use through the process of yukta vairagya. இதே போல்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் தன்னிடம் பல வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினார். அதற்காக அவர் யுக்த வைராக்கிய வழிமுறையை கடைபிடித்தார். Hare Krishna. Thank you very much, Guruji. Guruji, 26 people are attending online. Grantara Shri Srimad Bhagavatam ki jai. His divine grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Pramanande. Recording stopped. Hare Krishna. Thank you so much, Ravindra Prabhu, Jagannath Prabhu.